సత్యధర్మం ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా విద్యలన్నీ నేర్చి విలువస్తున్నా. సత్యధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకున్నా దాన ధర్మాలు సార్కతిస్తున్నారు. సత్యధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకుండా పదవులనేన పరముస్తున్నా. సత్యధర్మ ప్రేమ శాంతులు లేకుండా పౌర సర్వార్థ సాధకతున్నా. ఈ గుణములు పునాది గోడలప్ప. ఇంతకన్నను వేరేది ఎరుగబడుతూ సాధుల చూడగంజుడవు సభ్యులారా. Without truth, righteousness, love and peace, all the education one acquires is useless. Without truth, righteousness, love and peace, the exalted positions that one might occupy, they are nothing and useless. Without truth, righteousness, peace and love, all the acts of charity will be of no value at all. And in fact, these values are the very foundation of this mansion of humanity. What more is to be communicated to you, to this august assembly? చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి మగిడి తన్నరుడు వందు మతం. With all the education, after all, one dies without realizing its value. A fool does not know his own innate nature, though he is educated. చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి తన్నరుడు మందమతుడు. He is a great intellectual with all the acquisition of the knowledge, but he does not know his true self. చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి ప్రతి ఒక్క విషయములకు విరుద్ధమైనటువంటి యొక్క మాటలు ఆడుతుంటాడు. Being an intellectual, highly educated, how does he spend his time in conflict, difference of opinion and argumentation? ఎంఏలు బిఏలు ఎంఏలు బిఏలు. You may have the postgraduate degrees, MA, undergraduate degrees, BAs. ఇది చదివినను ఇందులో ఏమాత్రం కూడా సారం తెలియదు. You may have these degrees, undergraduate and postgraduate, but in fact you should get the essence out of your education. ఇవన్నీ కూడా భౌతికమైన ప్రాకృతమైన అంత్యమైన అగత్యమైన విద్యలు. All the education that you receive is transitory, ephemeral, worldly, ever-changing and secular. ఈ లోకంలో ఎన్ని కోట్ల మందో విద్యార్థులు ఉన్నారు. In this world, there are crores and crores of students. స్టూడెంట్సే కాదు, విద్యావంతులు కూడాను ఎన్నో కోట్లు ఉన్నారు. Not merely students, there are crores and crores of educated people also in this world. వారు
ఏబిసిడి మొదలుకొని జెడ్ వరకు డిగ్రీస్ తీసుకున్నారు. They have degrees, all kinds of degrees, right from A to Z, running to sentences. కానీ ఎన్ని డిగ్రీలు తీసుకున్నప్పటికీ వాళ్ళు ప్రపంచానికి ఏం చేస్తున్నారు? With all the degrees they acquire, they possess, what sort of help they extend to the society? మీద పడిన వారికి, కష్టాలు చేసేటువంటి వారికి ఏమైనా కించిత్తు సహాయం చేస్తున్నారా? Or they extending even a fraction of help, a helping hand to the poor and needy and to those who are in difficulties? కోట్లకు సంపాదిస్తున్నారు. They earn crores and crores of money. కానీ చేతి నుంచి ఒక కాసు అయినా కూడా ఒకరికి ఇవ్వరు. But they don't take out even a single pie in charity for others. వాడు అంత సంపాదించినప్పటికీ డిజైర్స్ ఏమాత్రము కంట్రోల్ చేయరు. Though he has earned lots of money, he has no check or control over his desires. డిజైర్స్ కంట్రోల్ చేసే వాడికి ఎంతైనా చేయగలడు. In fact, if he wants to do that, he can do to any extent. ఎంత వచ్చినా ఇంకా తక్కువే అని విచారిస్తుంటాడు. With all the money that he has, he feels shortage, dearth, still in want of money. న కర్మణ న ప్రజయ ధనేన త్యాగేనకి అమృతత్వ మానసు. No wealth, no possession, no occupation of authority, nothing whatsoever would grant you the state of immortality other than sacrifice. ఇమ్మోర్టాలిటీకి ఏమాత్రం కూడా ప్రయత్నం కూడా చేయరు. They don't make any attempt to attain the state of immortality. ఎప్పుడు చూసినా స్వార్థము. They are drowned themselves in selfishness. అట్టివారు ఎన్ని చదువులు ఏం ప్రయోజనం? Such selfish people, what for is all their education? ఎడ్యుకేషన్ అనేటువంటిది చేయాల్సిందే. కానీ ఎంతవరకు లౌకికమైన జీవితం, లౌకికమైన ప్రపంచం కొన్ని కర్మలను ఆచరించవచ్చు. Education is essential to live in this life, for our living in this world. ఆహారములు, బట్టలు, ఇండు ఇవన్నీ కట్టుకోవాల్సింది. Education is necessary to have the housing facility for our food, for our shelter and raiment. ఇవన్నీ కూడాను తన నిమిత్తమే తాను చేసుకుంటున్నాడు కానీ పరుల నిమిత్తం కాదు. In fact, all these things are required only for his own self, for his own sake, not for anybody. ఈ యొక్క చదువులంతా కూడాను కేవలము స్వార్థమైనటువంటివి. Ultimately, it comes down to selfishness only. ఇది ఐహికములు. This is all worldly comforts and conveniences. దానికి కామ, క్రోధ, లోభము, మదం. Adding to this, we also find other tendencies like anger, hatred, avarice, desire. ఐదు పంచగుణములు కూడాను భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో జీవితానికి సుఖమిస్తుంది. And he finds a sort of pleasure with these qualities in this life on earth. కానీ అంతఃసుఖమునకు ప్రయత్నం చేయదు. He does not make an effort to know that which is within the Supreme. దీనికి సత్యము, ధర్మము, శాంతి, ప్రేమ, అహింస ఈ 5 గుణములు అంతఃసుఖాన్ని అందిస్తుంది. To have the inner bliss, one should have these 5 fundamental values:
truth, righteousness, peace and love. Love and non-violence. ఈ 5 గుణములు కలిగినటువంటి వాడు ఎప్పటికీ సుఖంగానే ఉంటాడు. The one with these fundamental 5 values will be in eternal blissful state. బయట అంగములు సుఖమునిస్తున్నాయి, సంతోషమిస్తున్నాయి, ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. కానీ లోకముల సుఖములు ఆనందాన్ని మాత్రమే అందిస్తుంది. All that is in the exterior, outward, will give you the joy, pleasure and happiness. Whereas these 5 values will give eternal bliss within. కనుక బయట ఇచ్చేటువంటి ఇంద్రియములు, ఎడ్యుకేషన్. Therefore, all that we get in the outer world is education. కానీ అంతర్ముఖంగా ఉన్నటువంటి ఆనందాన్ని చేకూర్చేటువంటి ఎడ్యుకేషన్. That which confers the inner bliss is educare. ఎడ్యుకేషన్ కు ఎడ్యుకేర్ కు చాలా డిఫరెన్స్ ఉంది. There's wide difference between education and educare. ఎవరో రాసినటువంటి వాటిని చదవటము, ఎవరో చెప్పినటువంటి వాటిని వినటము, ఈ విధమైనటువంటి బాహ్యమైనటువంటి చేతితో జీవిస్తున్నారు. Education consists of reading all the written matter by someone else, going through the books, listening to someone else. కానీ ఎడ్యుకేర్ కు నో బుక్, నో లెటర్స్. But educare is beyond the book, beyond the text, that which is outside. దీనికి రూపం లేదు. This is beyond the name and form. సత్యం, Truth. సత్యంకి ఏమి రూపం? What is the form of truth? చెప్పడానికి వీలు కాదు. You cannot specify or decide. సత్యం వద, ధర్మం చేస. Speak truth, follow the path of righteousness. ట్రూత్ కు ఏ విధమైనటువంటి రూపము లేదు. Truth is formless. చెప్పుడు మాత్రమే సత్యము చెప్పాలి. The truth can only be verbal. It can be stated. ధర్మము చేయవలసిందే కానీ చెప్పుడు వీలు కాదు. Righteousness is reflected in action. It cannot be stated. యాక్షన్ చేయవలసిన దానికి శబ్దములు ఉపయోగపడుతున్నారు. But what's happening today? What is to be acted upon is put in words. కనుక చెప్పవలసింది నేడుతో కానీ చేసి చూపించాలి. Therefore, instead of saying orally, one has to put it into action. ఇటువంటి గుణములు భగవంతుడు ఎన్నో సృష్టించాడు. In fact, God has endowed many of these sacred qualities to everyone. ఇందులో అందరి ఎందుకు సమానత్వంగా ఉన్నటువంటిది ప్రేమ ఒకటి. The one quality which is uniform in everyone is love. క్రిమికీటకాలను, చీమలు, దోమలు కూడాను తమ బిడ్డలు తాము ప్రేమిస్తుంటారు. Right from the tiny creatures like insects, ants and mosquitoes also love their progeny. కాబట్టి ప్రేమ అందరి ఎందుకు ఒకటి. Therefore, love is one and uniform in everyone. కనుక ఆ ప్రేమనే దైవము. And that love is God. ఆ ప్రేమ ఎవరి యందు ఉండునో వారి యందు దైవము సాక్షాత్కరిస్తాడు. Whosoever may have this love within him, in his heart, will enjoy the manifestation of God. ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా, ఎన్ని నష్టములు జరిగినా, ఎన్ని ప్రమాదములు వచ్చినా ఆ ప్రేమ ఒక్కటి రచించాలి. It's only the love that would come to our rescue and refuge when we are in danger, when we face accidents, when we face worries, problems and anxieties. ఏ కష్టము ఇవ్వనటువంటిది ప్రేమ ఒక్కటి.
It is only the love that keeps you away from all kinds of difficulties of life. కనుక అట్టి దారిని ప్రేమించగా నేడొచ్చి రేపు వెళ్ళేటువంటి వారిని ప్రేమిస్తున్నాం. Instead of that love which is permanent and eternal, but we run after the people who come and go. కనుక love is God, live in love. Bhagavan declares, love is God, God is love, live in love. ప్రేమ లేకుండా ఏది ఉండి కూడా ప్రయోజనం లేదు. Without love, you may have all the rest. It is all useless. అప్పటికప్పటికి మాత్రం ఆనందాన్ని అందిస్తుంది. తదుపరి కొన్ని నిమిషంలోనే అది మారిపోతుంది. Anything else in this world may give you momentary happiness, but it would not stay for long. ఆ ప్రేమ మన హృదయం నుంచి ఆవిర్భవించాలి. That love has to originate from within, out of our heart. కనుక ఇట్టి ప్రేమను మనము పొందాలి. We should acquire, possess this kind of divine love. ఏ పని చేసినా, ఏ చోట పోయినా, ఏ దేశం ఎగినా ప్రేమను మాత్రం ఈ హృదయంలో ఎప్పుడు కూడా నిలుపుకోవాలి. We may go anywhere. We may do anything. We may have many tasks to fulfill. But we should maintain, uphold, preserve this innate love. కనుక అట్టి ప్రేమ కలిగినటువంటి అడవులు ఎన్నున్నా, ఆకాశములనున్నా, పట్టణములనున్నా, పల్లెలున్నా, గుట్ట మీదనున్నా, నట్టేటబడి ఉన్నా, ఎక్కడ ఉండినా ఆ ప్రేమ ఒకటి ఉంటే అన్ని రక్షిస్తుంది. Bhagavan clearly assures us that if we have this love, you may be in space, you may be on earth, you may be on the mountain top, you may be in the deep sea, that love will come to your rescue and help. కనుక అట్టి సర్వవేళలా రక్షించి కాపాడేటువంటి ప్రేమను మనం పెంచుకోవాలి. Therefore, it is this love that protects you all the time, in all the 3 periods of time, and you have to maintain and improve. ఈ ప్రేమ అనేది కరిగేది కాదు, పెరిగేది కాదు. Love neither increases nor diminishes. ఎప్పటికీ ఏకత్వంగానే ఉంటుంది. Love is always constant. కనుకనే వేదములంతా కూడా ఏకం ఏవ అద్వితీయం బ్రహ్మ. That's the reason why Veda clearly declares it is the only one without the second. కనుక ఈ రామ, కృష్ణ, గోవింద అని పిలిచేటువంటివన్నీ కూడా మన ఇమాజినేషన్. All the names that we sing, that we imagine, Rama, Krishna, Govinda, they are only of our own making. కానీ పుట్టనటువంటిది, గిట్టనటువంటిది ఒకటి. But there's only one which has no beginning, which has no end. కనుక బిగినింగ్, ఎండింగ్ లేనటువంటిది ఆ ప్రేమ ఒకటి. The beginningless, the endless, the only one is love and love. అది ఏ బ్రహ్మ. And that love is Brahman, God. కనుకనే ఎవరైనా పోయి అయ్యా మీ పేరేమి అని ప్రశ్నిస్తే అహం బ్రహ్మాస్మి, నేను బ్రహ్మనై ఉన్నాను. If anyone asks you the question, who are you? The answer should be, Aham Brahmasmi, I am Brahman. ఈ బ్రహ్మ తప్ప ఏది కూడాను మనకు సత్యమైనది, నిత్యమైనది ఒకటి మనకు కనిపించవు. It is only Brahman that is the reality. That is the truth. Nothing else. All the rest is illusion. కనుక అనిత్యమైనటువంటి వస్తువుల నిమిత్తము మనం ప్రాకులాడి కాలము వ్యర్థం చేయాలి. We are wasting our time in trying to procure all that is temporary. ఇలాంటి విధములు సంపాదించే ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the gain that you will ultimately have out of these temporary objects? ఈ వరల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉండవలసిందే. However, worldly education is necessary. కానీ హృదయంలో ఇదంతా టెంపరరీ టెంపరరీ అనేటువంటి భావం మాత్రం వదలకూడదు. But in heart,
We should have the constant feeling that all the worldly is temporary, is only momentary. We should not give up that ఇక్కడే idea. ఉన్నటువంటి దానికి రెండవది పక్కన రాదు. When this is there, the second cannot exist by its side. ఈనాడు ఒకటి ఉంది కానీ దాని పక్కన సంసారం అనేటువంటి సమస్య పెడుతున్నారు. Today, we do have that one. By its side is this zero, the family. 2 0 పెడితే 100 అవుతుంది. And 2 zeros added to this one make 100. 2 0 పెడితే 1000 అవుతుంది. One more extra zero, 1000. కనుక ఇవన్నీ కూడాను జీరోలు అయ్యేటువంటి వెళ్తుంది మనం ఈనాడు పెట్టుకుంటున్నాం. But we go by adding zeros and zeros. That's what we are doing today. కోపము, తాపము, ఈర్ష్య, అసూయ, డమ్మము ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చాడు అనుకుంటారు. We think that this anger, jealousy, envy, pride are God's gifts that are given by God to us. That's what we think. గాడ్ ఎవరికి ఏ విధమైనటువంటి ఇలాంటి భేదములు కలిగించదు. God will never grant such things like anger, envy and pride. అది మనమే కల్పించుకున్నటువంటి. They are only of our own making. మన ఇష్టం నెరవేరినా ఇది గాడ్ ఇచ్చింది. If our desire is fulfilled, we act positively that God is there. మన యాక్షన్ కొంచెం ఫెయిల్ అయిపోయినా దానికి విరుద్ధమైన అదంతా భగవంతుడు చేసే పని. But when anything is negative, when our desire is not fulfilled, we blame God. అన్నిటికీ సాక్షిభూతుడై ఉన్నాడు కానీ ఒకటి ఇచ్చేది ఒకటి పుచ్చుకునేది. God is an eternal witness. ఇవి చేసుకునేటువంటి ఈ విధమైనటువంటి బిజినెస్ లేదు. God does not indulge in business by doing a favor to somebody, by not favoring others. He does not grant rewards nor punish anybody. పనిషింగ్ కూడాను ఒక మంచి కోసమే. Even the punishment if God gives is for our own good ultimately. మన కష్టములు కూడాను మనం తెచ్చుకున్నటువంటివి. The difficulties we face are the consequences of our own actions. అంతేగాని మనం చేసేటువంటి మనసు యొక్క భ్రమలు అనేకంగా ఉన్నాయి. In fact, there are many of the actions prompted by the thoughts out of the mind. మన నుంచి వచ్చేటువంటి విశ్వాసములు అది బ్రహ్మ. The breath, the inhalation and exhalation is a witness Brahma. ఆ యొక్క దారములంతా చేరి ఒక ముద్దగా కట్టుకుంటాయి. And all that join together make a lump, a mass. అదే మైండ్. And this mass of thoughts is the mind. ఆ మైండ్ నుంచి వచ్చేటువంటి శబ్దమే వాక్కు. And out of this mind, we speak out the word, the speech. కాబట్టి స్పీచ్ అంతా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మైండ్ నుంచి వస్తుంది. The speech has got its origin, the mind. మైండ్ ఈ యొక్క విశ్వాసం నుంచి వస్తున్నాయి. Mind is the product of the breathing process, inhalation and exhalation. కాబట్టి విశ్వాసం అనే బ్రహ్మ. Therefore, the breathing process, breathing in and breathing out, is Brahma. అనేక కోరికలతో చేరుకున్నటువంటిది విష్ణు, అదే మైండ్. And the combination of so many desires is the mind. ఆ మైండ్ నుంచి వచ్చేటువంటి వర్డ్సే మనకు వాక్కు. And out of this mind, the words arise, which are expressed orally, verbally. మనోమూలం ఇదం జగత్. It is the mind that is the cause for the whole of the universe. వచ్చేటువంటి వాక్కులంతా కూడాను శబ్ద బ్రహ్మమయి. The words that we spell, we speak out, is a sound. చరాచరమయి. One for mobility and immobility. జ్యోతిర్మయి. And it's one of light. వాంగ్మయి. And the one of words. నిత్యానందమయి. Eternal bliss. పరాత్పరమయి. And the one supreme. మాయామయి. One of illusion. శ్రీమయి. And the one of wealth, plenty and prosperity. కాబట్టి ఈ వాక్కు అంతా కూడాను ఇది కేవలము ఒక శివుడు
And the words represent the deity Shiva. కాబట్టి వాక్ అనేటువంటి యొక్క శివుడు, The words represent Shiva. అనేక విధమైనటువంటి యొక్క దానం చేసుకున్నటువంటి మైండ్ విష్ణు. Vishnu represents the mind comprising the yarn closely interwoven together. వచ్చేటువంటి విశ్వాసమే బ్రహ్మ. While this breathing process, the breath is Brahman. కాబట్టి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుడు బయట ఎక్కడో పోలేక. Therefore, Brahma, Vishnu, Maheshwara are not outside. మనలోనే ఉన్నాయి. All the three are within us. కాబట్టి యు ఆర్ గాడ్. Therefore, Bhagavan says, you are God. గాడ్ ఎక్కడో వెతకనక్కర్లేదు. You don't need to be in search of God elsewhere. దుఃఖములకు ఆనందములకు మనసే కారణం. It's the mind that is responsible for the pain and pleasure. కానీ పెయిన్ అండ్ ప్రెజర్ అంతా కూడాను మనసు కారణం. It's the mind that is the prime cause for the pain and pleasure. వాకులు శబ్ద బ్రహ్మమయి. And the words represent the sound, the Brahman. చరాచరమయి. That which is present, that moves all around but yet stable. జ్యోతిర్మయి. నీకు జ్ఞానం కలిగించేది వాక్. It is the light of knowledge, the light of wisdom expressed. వాగ్మయి. And that's what represented in the speech faculty. కవి ఇదంతా కూడాను మనము ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, ఏమో వస్తున్నాయి అనుకుంటాం, కానీ ఇది ఎక్కడి నుంచి రావటం లేదు, అంత మన నుంచి. We think they are from the exterior, from the outer world. No, they are present within us, immanent and latent. కనుక అన్నిటికీ నీవే, దానికి ఒక్కటి ఏకం సత్ విప్రావతావు. Therefore, for all, it is only one that is responsible, which expresses in the form of many the multiplicity. కనుక ఈ ఒక్క మైండ్ నుంచినే మనం ఇన్ని అనుభవిస్తున్నాం. Therefore, out of this one, we experience so many. కనుక ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ నా మనసు నుంచే వస్తున్నాయి, నేనే దేవుడు, నేనే ఇది అని ఆ విశ్వాసాన్ని దృఢం చేసుకుంటే తప్పక నీవు బ్రహ్మవుతావు. Therefore, out of these myriad experiences, we should establish stably, constantly, the feeling, the conviction that I am God, I am God. Then you are sure to be God. ఇంక ఏమాత్రమో మార్పు ఉండదు. There will not be change whatsoever. నేను సో అండ్ సో అని ఒకరిగా అనుకుంటే, If you think that you are so and so, అనేకమైపోతుంటాయి. then you get multiplied. కనుక ఎక్కువ డిజైర్స్ ఎక్కువ చేయకూడదు. We should not have increased our desires. Less luggage, more comfort, less travel, less pleasure. Less luggage, more comfort, make travel a pleasure. కోరికను తగ్గించుకోవాలి. We have to reduce our desires. కోరికలు వస్తుంటాయి శ్వాసంలో. Reduce the desires do come. ఏ డిజైర్ నాకు మంచిది, ఏ డిజైర్ నాకు చెడ్డది అని విచారణ శక్తి శూన్యమైపోతుంది. When we should exercise our discrimination, understand which desire is good, which desire is not bad. ఈ కోరికలన్నీ కూడాను కామక్రోధ లోభం అన్ని కూడాను మనసు నుంచి పుట్టేటువంటివి. All the traits such as anger, the greed, the lust, the avarice, they are all born out of the mind. పెళ్లి చేసుకుంటే భార్య చాలా ప్రేమ అంట. When one gets married, he says that he loves his wife intensely. కానీ కొంత ఏదైనా తన యొక్క ఇష్టములకు విరుద్ధంగా తిరిగినప్పుడు ఆమె ద్వేషం అయిపోతుంది. But if there's some kind of dislike, if she doesn't not act to his way, there he develops hatred towards her. ఆ యాంగర్ వచ్చేటప్పటికి, Because of the difference in the hatred, యాంగరే భార్యను దూరం చేస్తుంది.
And it's very anger that distances you from your better half. ఆ దూరం చేసిన తర్వాత అన్ని విధాల కష్టములు కలుగుతుంది. Because of this separation, one has to face many difficulties. కనుక ఏ కోపము లేకుండా, ఏ ఆంక్షలు లేకుండా ఏకంగా ఉంటే ఇద్దరు సుఖంగా ఉంటారు. In fact, without any anger, without any differences, without any pride, if they lead their life, they will remain one entity in unity. కనుక పిల్లలు కూడా అంతే, కొన్ని కోరికలు వస్తాయి. So also the students, they do have some desires. నేను ఎంఏ చేయాలనుకుంటాను. You think that you should do your MA post-graduation. ఇద్దరు పిల్లలు చేసేటప్పటికే వాడు అంటారే MA అయిపోగానే MA another degree. And after this he wants to acquire another degree, MA. ఇంకా కొంత కోపం అయిపోయేటప్పటికీ నేను దీంట్లో ఏం ప్రయోజనం లేదు, ఇంజనీరింగ్ కూడా ఏం చూసుకుంటుండాలి అని MBBS అంటాడు. Later he wants to have MBBS. ఇంకా BS రెండు చేస్తారు. Yes, he does it. ఆ చేసే కొద్ది వాడికి మరింత బలం ఎక్కుతుంది. With the addition of degree, he feels very strong, much more than before. కానీ ఇది డిగ్రీస్ అధికమయ్యే కొద్దీ వాడికి అశాంతి కూడా అధికమవుతుంది. But with more and more degrees, he will be restless. సుఖమే ఉండదు. There will be no trace of happiness. కానీ ఏదైనా సరే చదివినది మనం ఆచరణలో పెట్టాలి. Therefore, whatever that is read must be put into practice. ఆచరణలో పెట్టకుండా అనవసరంగా డిగ్రీస్ మాత్రం పెట్టుకుంటే అదంతా కూడా నీకు నష్టం కావిస్తుంది. Without practice, that which is read and acquired, it will certainly harm you. It will never benefit you. కనుక ఏది చదివినావో దాన్ని ఆచరణలో పెట్టాలి. Therefore, whatever you read must be put into practice. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే అన్ని కూడా చెడిపోతాయి. If you do not practice, you will be certainly met with a failure. మీరు డ్రామా చేస్తున్నారు. You present a drama. ఈ డ్రామాలంతా ఎన్ని దినములు ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? You must have been practicing to present that drama quite a lot. ఆ ప్రాక్టీస్ లోపలనే పాఠము వస్తుంది, మీరు యాక్షన్ కూడా చక్కగా ఉంటుంది. In this practice, you not only learn, but yet you also know acting. ప్రాక్టీస్ లేకపోతే ఏది కూడా ప్రయోజనం లేదు. Therefore, without practice, everything else will be useless. ప్రతి రాతలో ప్రాక్టీస్ ఉండాలా, Writing needs practice. కోతలో ప్రాక్టీస్ ఉండాలా, And even operation surgery you need practice. ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రాక్టీస్ లేకుండా పోతే సేయోగి జ్ఞానం అభ్యాసాత్. It is only the practice that makes you perfect. The knowledge can be acquired by practice. జ్ఞాన జ్ఞానం విశేషతే. And it will only make you the expert, the constant practice. జ్ఞానత్ కర్మ పరత్యాగే. And then the ultimate result has got to be sacrificed. త్యాగ శాంతి అనంతరం. And you get that supreme experience of peace later. పీస్ ఎక్కడ ఉంది? Where is peace? మనలోనే ఉంది. The peace is within you. పీస్ కోసం నేను వెతుకుతున్నాను పోవటం వెరితనం. It is foolishness to be in search of peace in the outer world. మన పీస్ అంతా మన దగ్గరనే ఉంది. The peace is within you. ఆ పీస్ అనేటువంటి దాన్ని మనం సాధించాలంటే మనలో మనమే విచారణ చేయాలి. Therefore, we should investigate, explore to bring out that peace within us. ఈ చదువంతా ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మీకు? This education you have, where from you got it? పుస్తకాల నుంచి వచ్చింది. You got it out of books.
టీచర్స్ బోధించేటువంటి దాని నుంచి వచ్చింది. Because you have learned from your teachers the lessons taught to you. అతను బోధించేదే నీకు సత్యము. Whatever that is taught is truth to you. నువ్వు చదివింది నిమిషంలో మర్చిపోతావు. And what all that you read, you are bound to forget. కనుక నువ్వు చదివినది, నువ్వు చెప్పేది విని చదువుకుంటే అది ప్రాక్టీస్ లో పెడితే ఎప్పటికైనా నిలుస్తుంది. Therefore, whatever that you heard from your teachers, whatever that you have gone through in your books, if that's all put into practice, there lies the fulfillment of knowledge and education. లేకపోతే టీచర్స్ చెప్పి ప్రయోజనం ఏమిటి? Then what is the fun of teachers teaching you if that to be forgotten like this? పుస్తకాలు చదివి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is the use out of book reading? ఈ పుస్తకము ఈ యొక్క మస్తకమే. And all that book gets into your book, the pustaka, gets into your head, mastaka. టీచర్ చెప్పినటువంటిది విని నీవు దాన్ని స్థిరంగా నిలబెట్టుకోవాలి. Therefore, whatever that you heard from your teachers, you should establish and you should preserve, remember it. కనుక ప్రతి దేనికి కూడా అన్నిటికీ సమానమైనటువంటిది డిస్టిల్ వాటర్ ఉంటారు చూడండి. డిస్టిల్ వాటర్. Distilled water. For everything, for example, the distilled water. అది మలినం లేనటువంటిది. The distilled water is pure, unpolluted. వర్షం వచ్చే సమయంలో పాత్ర పెట్టి పాత్ర పడినంత ప్యూర్గా ఉంటుంది. Whatever the water that's collected out of the rain, it is pure water. అప్పుడు నీవు తాగు, ఏ జబ్బు ఉండదు. When you drink this distilled pure water from the rain, then you'll never fall sick. ఆ వాటర్ ను వేరే వేరే మందుల్లో కలిపినప్పుడు అనేక But when this water gets mixed with other pollutants, there lies the problem. కనుక మనం ఇప్పుడు ఈ కోరికల చేత మన మనసును పొల్యూషన్ చేసుకుంటున్నాం. Likewise, we are polluting our mind with all the pollutants of desire. ఈ డిజైర్స్ వల్లనే మైండ్ అంతా కూడా చెడిపోతున్నది. It is the desire that pollutes the mind. దాన్ని మీరు పొల్యూట్ చేయకూడదు. We should not allow the mind to be polluted. మైండ్ ఎప్పుడు కూడా ప్యూర్ గా పెట్టుకోవాలి. We should maintain our mind always in a state of purity. ఏ కోరిక వచ్చినా కూడా ఇలా మైండ్ ని పాడు చేసి పెడుతుంది అని దాన్ని పక్కకు పెట్టాలి. Whatever desire that arises, you should discriminate and come to understanding that this desire is going to spoil you and thus brush it aside. కనుక మీరు ఇప్పుడు నేర్చుకోవాల్సింది గ్రంథాలు ఎంత చదువుతున్నారో అటు మన భ్రాంతిని కూడాను పొల్యూషన్ చేయాలి. We read, no doubt, but we should understand that all our imaginations and thoughts are polluting our mind. దాన్ని రాకుండా చూసుకోవాలి. We should take every necessary step to prevent pollution of the mind. మీరు ఏ దేవుణ్ణి పూజించినా Whether you worship any god or not, ఫాదర్ మదర్ ఈ ఇద్దరే నీకు మూల కారణం. you should know that you owe your life to your father and mother. కనుక మొట్టమొదట మదర్. In the first place comes the mother. మదర్ కు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలి. You should respect your mother. మదర్ ని గౌరవించాలి. You should respect her, adore her. మదర్ ను ఆనంద పెట్టాలి. You should please your mother. ఆమె మనసు ఎంతనో ప్రేమగా ఉంటుంది. The heart of the mother is full of love. ఆమె ప్రేమను ఎవరు చెప్పడానికి వీలు కాదు. And mother's love is unparalleled. ఎవరు దాన్ని మాలిన్యం చేయలేరు. None can pollute the mother's love. కనుక మదర్ యొక్క ప్రేమను నువ్వు సాధిస్తుంటే సర్వ డిగ్రీలు పొందినట్టే. If you really deserve all the love that your mother has towards you, it is equal to acquiring all the degrees in this world. కనుకని
మాత, పిత, గురు, దైవం ఈ నాలుగింటిని ఒక జోడిగా చేశారు. Therefore, all these four, the mother, the father, the teacher and the God, they come in this sequential order. కాబట్టి మొదటిది మదర్ గాడ్. In the first place, mother is God. రెండవది ఆయన మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నాడు కనుక ఫాదర్ ఈజ్ గాడ్. As we receive help from our father, the father is also divine. ఈ మదర్ ఫాదర్ చెప్పినటువంటి వాటిని బోధిస్తున్నాడు గురువు. It is the teacher who teaches you all that was taught by your parents, mother and father. దానివల్లే మనకు గాడ్ చిక్కుతున్నాడు. That will enable you to acquire God, experience the divine. మదర్ ఫౌండేషన్. Mother is the foundation. Father is wall. Father is the wall. Guru is the top. The teacher is the roof. Life is God. Life is God. Life is God. అదే roof. Roof. Teacher is the roof. కనుక దైవం కావాలనుకునేటువంటి వాడు మొట్టమొదటి మదర్ని ప్రేమించండి. Therefore, whosoever wants to experience the divine must please the mother, respect the mother. ఆమె సంతోషపడితే మీకు అన్ని సంతోషాలు చెబుతాయి. When once the mother is pleased and happy, you'll continue to be happy, you'll remain happy. మదర్ కొంచెం ఓల్డ్ అయిపోయిందంటే ఎక్కడైనా ఓల్డ్ రూమ్ లో పడేసి. When once the mother is aged, she is admitted to the age for homes. కనుక మదర్ ఎప్పుడు ఎలాంటి టైంలో కూడా ఆమెను వదలకూడదు. We should never forsake our mother any point of time. అట్టి మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ, ఆచార్య దేవో భవ, అతిథి దేవో భవ. Therefore we should understand the Vedic dicta that mother is God, the father is God, the teacher is God, guest is God. కనుక మదర్ని మొదలు పెడితే వాడు మనిషి కాదు. If anyone forgets the mother, he is no human being at all by any standard. ఎట్టి వయసు వచ్చినప్పటికీ నిన్ను సాకి పెంచి పెద్ద చేసి ఇంత స్థితికి తెప్పించింది ఆ మదరే. In fact, it is your mother who brought you up, who has taken care of you, who has fondled you, who has paid all her attention and energy for you. కనుక ఆమెకి ఎట్టి జబ్బు చేసినా కానీ సాధ్యమైనంత వరకు ఆమెకు సేవ చేయాలి. It is your responsibility to serve your mother if she falls sick. అవి ఏమి చెప్పినా నాకు రైటే అనేటువంటి భావంతో పోవాలి. You should always have this feeling that whatever your mother says, it is in your interest only. కనుక ఆమె తిట్టింది అని ఆమె పైన మనం కోప్పడకూడదు. Because she said something against your taste, you should never be angry towards her. ఆ మాట కూడాను నీ మంచి కోసమే. Whatever she says, you know that it is in your own interest, for your own good. కుచేలుడు కృష్ణుడి దగ్గర చేరాడు. Kuchela came close to Krishna. కుచేల చాలా బీదవాడు. Kuchela is very poor. కృష్ణ ఈజ్ కింగ్. Krishna is a king. అతని దగ్గరికి పోతా ఉంటుంటే ఎవరు రాణిస్తాడు రానివ్వరు అని కొంచెం భయం వచ్చేసి. Kuchela was hesitating whether he would be permitted to go in, come close to Krishna or not. కానీ ఆ నిజమైనటువంటి దైవత్వము ఎవరిని వదలదు. The divinity, the reality, God will never forsake anybody, will never distance anybody. మరి తిరిగిపోయి చూశాడు. నీకేం కావాలి కుచేలా అని అడిగాడు. Later Krishna asked Kuchela, what is it that you want? నాకు ఏది వద్దు స్వామి, మీ యొక్క ప్రేమ ఒక్కటి ఉంటే అదే నాకు 10,000 తండ్రి. And Kuchela replies, Oh Lord, I don't want anything in this world. It is enough if I am the recipient of your divine love. సరే
అయితే నువ్వు పోయింటికి. Then Krishna gave permission to Kuchela to leave. ఇంటికి పోయి చూసేటప్పటికి తన ఇల్లే లేదు. By the time Kuchela returned, he didn't find his residence. కానీ భార్య ఎక్కడుందో తెలీదు. He doesn't know where his wife is. బిడ్డలు ఎక్కడున్నారో తెలీదు. He was missing his children. వాళ్ళంతా మంచి మంచి నగలు వేసుకొని ఇంట్లో తిరిగాడుతున్నారు. What is their present position now? All children started moving in the vicinity wearing full of jewels. వీళ్ళంతా నా బిడ్డలు ఎట్టవుతారు? He could not identify his own children because they are full of jewelry now. కాబట్టి అదంతా కూడాను దైవం యొక్క ప్రేమ చేత లభించినది. The present status is because of God. గాడ్ యొక్క దైవం మనం సంపాదించుకుంటే అన్ని సాధించినట్టే. When once you receive God's grace, deserve, work for His mercy, all the rest will follow automatically. ఆ ప్రేమనే ఒకటి లేకపోతే ఏది కూడా నీకుండదు. Without this love for God, you will not able to attain anything in this world. కనుక మీరు దైవమును యొక్క విశ్వాసమును దృఢంగా చేసుకోవాలి. Therefore, we should strengthen our faith in God. మన ఊరికే కేవలము పాకిస్తాన్ వాళ్ళే, మనం చైనా వాళ్ళే మనం తిరగకూడదు. We should not move about like other people, like Pakistani people or Chinese. వాళ్ళకి కావాలంత డబ్బు ఉంది. They have plenty of money. ఎంతైనా అప్పు చేస్తారు. They are ready to take loans. అన్ని చేసి కట్టేటప్పటికీ ఆ దుర్మార్గమనే దూరం చేసుకోవాలి. But what will happen? The crookedness, the cruelty within will keep them away from all the benefits. Bad qualities. All the bad qualities are responsible. ఇతరులు ద్వేషిస్తూ నీవు ఎంత ధనవంతుడైనప్పటికీ ఆ ధనం నీకు లేదు. When you hate everybody, your money, the plenty, whatever you may have, it will never come to your rescue. కనుక So, ధనం కాదు మనకు ముఖ్యము, గుణం కావాలి. it's not dhanamu, the money that's important. It is gunamu, the quality, virtue which is important. కనుక మీరు హ్యూమన్ క్వాలిటీస్ మీరు తప్పగా తెలుసుకోండి. Therefore, we should uphold the human values. నేను హ్యూమన్ అనుకుంటూ నువ్వు పని చేసుకుంటుంటే వాల్యూ లేకుండా పోతే హ్యూమన్ అంటారు. Calling yourself a human being without human values, how do you claim to be a human being? గుణాన్ని పెట్టుకున్నప్పుడే నువ్వు హ్యూమన్ అవుతాడు. Therefore, when you have human values, you have every claim of a human being. హ్యూమన్ వాల్యూ ఉండేటువంటి వారికి దైవం ఎప్పుడు కూడాను నిరంతరము వెంటనే కంటనే ఉంటాడు. If you have human values, God will always be with you, in you, around you, above you, below you. కనుక మీరు మీ విలువను మీరు సంపాదించుకోండి. Therefore, we should acquire basically the human values. మనీ కోసమని మీరు ప్రాకులాడకండి. You don't need to struggle hard for money. ఇది వదిలి ఇంకోటి ఇది మారుతుంటాను. And there will be changes constantly, every day, one after another. దాంట్లో ఎక్కువ జీతం ఇస్తారు, దీంట్లో ఎక్కువ జీతం ఇస్తారు. ఈ జీతాల కోసం మీరు పోతుంది. By shifting your jobs in anticipation of extra salary, well, it is not proper. అది నీకు మనీ కాదు. It's not money at all. Money comes and goes. Money comes and goes. Morality comes and grows. Morality comes and grows. ఆ మొరాలిటీ మీరు పెంచుకోండి. Therefore, we should develop this morality. దీనికంతా దైవ ప్రీతి కావాలి. We should have love for God. ప్రేమ వచ్చిందంటే మీరు రాక్షస గుణములు అందులో నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. When once you have love for God, you will have fear of sin, you will give up all demonic nature. కానీ ఎప్పుడు ఆ ప్రకృతిలో ఉన్నటువంటి యొక్క ప్రీతి దూరం అవుతుందో
When once you don't have love for God, సమాజం కూడా చక్కబడిపోతుంది. you cannot expect a standard life in society, in community. ఆయన మంచివాడురా, అతను తప్పకుండా అది కీర్తి కూడా వస్తుంది. And if you have love for God, you will earn good name, repute. కాబట్టి గుడ్ నేమ్ రావాలంటే, If you want to have a good name, మనము భగవంతుని యొక్క ప్రార్థనలో మనం నిలబడాలి. you should spend your time in prayer. ఎప్పుడు కూడా హృదయంలో ఆ ప్రేయర్ నిలవాలి. You should always keep that prayer within constantly. భగవత్ ప్రీతి, Love for God, పాప భీతి, fear of sin, మొరాలిటీ ఇన్ సొసైటీ. and morality in society. అప్పుడే నీకు మంచి మొరాలిటీ వస్తుంది. Then you will get good name. Then you will have that morality. గుడ్ నేమ్ వచ్చినప్పుడు అందరూ నీకు గుడ్ బై అని చెప్పు. When once you have that good name, you will be respected wherever you go, wherever you are. కనుక మీరు మంచి పేరు తెచ్చుకోండి. So, all of you should get a good name. Good work. And do good work. Be good mind. Bhagavan wants you to have good mind. ఎట్టి బ్యాడ్ థాట్స్ రాకుండా. Do not entertain bad thoughts whatsoever. ఈ వయసులో అన్ని బ్యాడ్ థాట్స్ వస్తుంటాయి. It is in this age you will have bad thoughts. అది ఏజ్ యొక్క ప్రమాణం. It is the influence of the age. దాన్ని మీరు ఏమాత్రం పెట్టుకోకండి. Don't go by the bad thoughts that you have at this age. ఇప్పుడు నువ్వు బాయ్ కావచ్చు. You may be a boy today. కొన్ని సంవత్సరాలకు నీవు ఓల్డ్ మ్యాన్ అవుతావు. After a couple of years you are bound to be an old man. అప్పుడు ఈ బాయ్ ఎక్కడ పోయినాడు? Then what happened to that boyhood? కాబట్టి చైల్డ్, బాయ్, మ్యాన్, గ్రాండ్ ఫాదర్ నలుగురు ఒకటే. Therefore the child, boy, man and old man, all the four are one only. కానీ దేహాలు మారినాయి, పేర్లు మారినాయి, కానీ మనిషికి ఒక్కటే. Only the body that undergoes change with the passage of time, but yet you are the only one. కనుకనే అదే రీతిగా దైవము ఏ రూపంలో ఉండినప్పుడు ఈ రూపనామములు మారుతుంటాయి. The name and the form of God may be different, but God is only one. కనుక ఏకం సద్విప్రావస్తి, దాన్ని మీరు పూర్తిగా నమ్మండి. Therefore that one God, the oneness of divinity, we should have full faith in it. ఎప్పుడు కూడా మీరు దైవ చింతనలోనే కాలం గడుపు. We should spend time thinking of God, in constant thought of God. అప్పుడే మీరు బాగుపడతారు. Then only you are bound to be good. You will prosper. అందరూ సద్గుణములు, సత్ప్రవర్తనలు, సదాలోచనలు, సచ్చింతనలు పెంచుకోండి. Bhagavan wants you to develop good behavior and to do good deeds and to cultivate virtues and to be good and to get a good name. చాలా సంతోషం. మన పిల్లలు ఎప్పుడూ గుడ్ బాయ్స్. Bhagavan is extremely happy and he tells that all our students are very good, very good. ఎన్నో సినిమా దినము సినిమా చూసేవాడు ఎంతోమంది. ఒక దినము మన పిల్లల ఆటలు చూస్తే ఎంతో ఆనందిస్తుంది. When once the devotees watch the presentation of our students, all are extremely happy, delighted. అక్కడ కూర్చున్నంత వరకు ఆనందంలో మునుగుతుంటారు. They are seated in bliss. ఎన్ని టికెట్స్ తీసుకొని ఎంత పై స్థానానికి పోయినప్పటికీ ఎంత సినిమా చూసినా వాడికి ఏమాత్రం తృప్తి ఉండదు. We may go to any cinema or a movie, buying tickets at high price. You will not have that kind of bliss as you experienced yesterday. ఈనాడు ఎక్కడ చూసినా కానీ సినిమాలు, ఎక్కడ చూసినా టీవీలు, ఎక్కడ చూసినా కానీ ఇది చిన్న చిన్న
టేపులు రికార్డు ఇవన్నీ రావటం చేత మనిషి యొక్క విలువనే పోయింది. Today, wherever you go, you find cinemas, cheap books, cheap cassettes. That led to perversion, distortion of facts. ఈ చిన్న క్యాసెట్స్ ఉంటాయి. ఆ క్యాసెట్స్ ఎవరెవరో ఫోన్ చేస్తుంటారు, తెలియని వాళ్ళంతా ఫోన్ చేస్తుంటారు. Cell phones, only cell phones. We make use of cell phones, get distant calls. కానీ ఆ కాల్ వల్ల వీళ్ళు కాల్ తీసేస్తారు. With these calls, you lose your call of the legs altogether. You become handicapped lame. కనుక ఈ క్యాసెట్స్ పెట్టుకునే వాళ్ళు మంచి పని చేయరు. Those who have cell phones, they don't do good acts. దాన్ని మంచి దీని కింద ఉపయోగపెట్టండి. Make use of the cell phones properly. దాన్ని ఎవరికి దాని నంబర్ కానీ అనేది కానీ ఇవ్వకండి. Don't give those cell phone numbers to anybody. దానివల్ల మీకు ఎంతవరకు ప్రమాదం కూడా జరుగుతుంది. When once you reveal your cell phone numbers, you'll be facing all kinds of difficulties and dangers. కనుక సెల్ ఫోన్ ఎవరు తీసుకుందండి, తీసుకునే దాన్ని నంబర్స్ ఎవరికి ఇవ్వండి. Therefore, better you don't have cell phones. Even if you are to have, don't reveal the number. కొంతమంది ఎప్పుడు చెవి దగ్గరే పెట్టుకుని ఉంటారు. Some people will have their cell phone hanging to the ear all the 24 hours. తప్పు తప్పు. It's quite bad. పాపం కూడాను. దానివల్ల ఎంతో పాపం కూడా పెరుగుతుంది. And you'll be committing a lot of sin. ఎవరు తెలియని వాడికి ఇచ్చే వాడు చేస్తారు. ఓ వాడు నాకు ఫోన్ చేశాడు, మీది మీద ఫోన్లు వస్తుంటాయి. You'll be getting repeated calls from unidentified, unknown people. అట్టంతా ఇవ్వకూడదు. Don't do like that. వాళ్ళంతా మీకు ఫ్రెండ్ అవుతారు. And they want to be your friends by making these calls. ఫ్రెండ్స్ అంతా ఏం చేస్తారు? నీ యొక్క జీవితాన్ని నాశనం చేస్తారు. What do they, such friends who make those calls, what do? They ruin your life. నిన్ను పెడమార్గంలో పట్టిస్తారు. They will misdirect your life. ఫస్ట్ డే ఐఎమ్ యువర్ ఫ్రెండ్ అంటారు. The first call they say, I'm your friend. ఆ ఫ్రెండ్ నుంచి రిలేషన్షిప్ పోతుంది. The friendship, next call takes you to relationship. అది చాలా మోసం అవుతుంది. You are going to be cheated that way. కనుక మీరు ఇలాంటి దానికి పోకండి. So do not proceed in this direction. ఎప్పుడు మీరు భగవంతుని యొక్క నామం తలుచుకోండి. Repeat God's name constantly. లేకపోతే మంచి బుక్స్ చదవండి. Or read good books. ఈనాడు Today is the Convocation day. ఇది సరైనటువంటి యొక్క కనెక్షన్ మంచిగా ఉండాలి. This demands that we should have proper connections. ఈ కాన్వకేషన్ తో చాలా మంది మార్పులు రావచ్చు. And this convocation may bring about changes. గుడ్ నేమ్ రావాలా. And this convocation should make you to determine to get a good name. శాండ్విచ్ చెప్పాడు. Dr. Sandwich said, ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా కూడాను ఎప్పుడు డివైన్ 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 డివైన్. Dr. Sandwich said repeatedly about his divine experiences. కనుక ఈ పెద్ద చెప్పినటువంటి మాటలను మనం హృదయంలో హత్తుకొని పోవాలి. Therefore, all the words, the lecture that you have listened to Dr. Sandwich, better it be recalled, recollected. ఎవరు చెప్పినా మంచి మాటలను హృదయంలో హత్తుకొని పోవాలి. Whosoever that speaks in this way, you should always remember them. చాలా సంతోషం. Bhagavan is very, very happy. అందరితో
ప్రత్యేకంగా మాట్లాడటానికి వీలు కాదు అనుకుని అందరికీ చేరి నేను ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చాను. As it is not possible to speak individually, Bhagavan has chosen this occasion of convocation in this divine message delivered to us this morning. కానీ మన పిల్లలు మిగతా కాలేజీ పిల్లల కంటే మన పిల్లలు ఎంతో మంచివారు. When compared to students elsewhere, the students of Sathya Sai University are very, very good. ఆ గుడ్ నేమ్ను స్థిరం చేసుకోవాలి. You should maintain that good name.